Всех приветствую на моем канале. Мы продолжаем с вами прохождение игры Vampyr. Играем мы с вами за Джонатана Рида. У нас с вами в больнице произошло убийство. Подозревают Шона Хэмптона. И еще мы с вами встретили Фергала Банша. Огромный такой палач. Работает на вампиров. Так, вот, я хочу сбегать вот сюда. Не. Вот здесь у нас обновилось с вами задание. И убедить Сяо Шунь вернуться в Уайтчепел. Если тогда у нас с вами было поговорить, вот. Теперь у нас открылось с вами задание убедить ее вернуться в Уайтчепел. Ну, заодно этих гавриков там подлечим. Сейчас мы быстренько. Щук-щук. Тихо. Тихо. Это я. И это я. Ух. Хо-хо-хо-хо. Ох, мы сейчас кусь-кусь-то прокачали. Все, тебе сразу. Ух ты! Нифига себе! Ух ты! Нифига себе, он там крестом махает-то. Посохом этим. Отдайте мне. Это мое. Вот это да. Так, а у тебя есть что-нибудь? Нет ничего. А вот получится здесь? Уйти. Нет, не получится, да? Ох ты! Ох ты, гад! Нифига себе он! И где там? Стоит он там. Да. То есть, если бой начинается, здесь от него не уйти. Понял, я понял. Уайтчепел. Так. Где у нас там? Так, а кто у нас болеет? Кто у нас болеет? Так, эти два. Дружбана и отец Тобиас. Понял. Отец Тобиас. Тихо. Могли бы, честно сказать, сделать это на расстоянии, чтобы мы могли хлоп-хлоп. Ну там посылочку заслали. Давай уже. Faith gives me all I need, my son. If I must fall, then so be it. Держи лекарство. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. Так. I Хорошо. have had enough for tonight. Goodbye. Эти вот двое болеют. Как раз. Да давай. Can I offer you my medical? Keep your medicines for others. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then.
It's not like I don't appreciate the gesture. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? She's doing good work. I saw her yesterday and told her she could call on me if she ever felt threatened. Do you know what I mean? Так, и здесь. Здесь у нас... Goodbye, Mr. Peterson. Где дружбан-то твой? Да хватит здесь митинговать-то. Never lose your focus, do you? Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. Держи лекарство. I don't quite agree, but I won't argue with И you. посмотрим, что у тебя за товары есть. You'll feel better. Really? Потому что я смотрю, противники-то у нас появились уже во многих местах Comes at a price. сильные. Может быть, и товары... Ну-ка, давай мне Do you have вначале any про news Крейн of Nurse расскажи. Crane and her dispensary? I guess what she does for people makes it all right in the end. Хорошо. Так, здесь у тебя... Right then. Все, давай. Show me what you have. Что есть? Так. Ух, нифига себе она стоит. Понял. Значит, получается, зелененькие-то нам больше брать и не надо. Это что у нас? Опиум? Давай хотя бы этого купим. Все, да? Ладно. Так. Вы у нас все здоровы? Ну вот, кроме ее мужа. Ну, я не знаю, как к нему подобраться. Потом, может быть, когда у нас будет гипноз I should never have taken up my... там сумасшедшего уровня. А вы здесь все ходите, бродите. Ну-ка. Да, за раз он его... Нет, не за раз. Ну ладно, все равно. Не, все равно. Ой, надо кусь-кусь еще качнуть тогда. Это не то. Ух ты! Здоровый такой вообще! Не кричи! Все, сейчас все нормально. А вот и на кладбище мы пришли. Ой, она здесь вообще. Так вот ее склеп. Ну ладно. Так, давай поболтаем. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. Шунь. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Так. Сяошунь не находит в себе сил покинуть могилу мужа. Да надо бы отсюда тебе уходить. Здесь дичь творится. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? This part of town is very fragile. I hope the trust so many people put in her will not be betrayed. Ну это, она вообще молодец. Как погиб ваш муж? Вот.
Tell me how your husband died, Xiaoshun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do. Так, что здесь? Муж Сяошунь скончался от болезни. Хорошо. To defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. Ну да. У вас ни семьи, ни Are друзей? you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. Каждый скорбит по-своему, в одиночку тяжелее, скорбь может погубить вас. Да, в одиночку тяжелее, каждый скорбит по-своему. Ну-ка. You should not be by yourself. Grief can be a terrible trial, and it's even worse when you're alone. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Так, почему вы себя вините? The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Тебя винить-то вообще здесь не стоит. You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Так, ты не болеешь. Подожди. А у тебя? Подожди. Личный вопрос. Вот. Почему вы не уходите? You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Вы еще живы. Простите, если задел вас. Я вас понимаю. Я вас понимаю, это намек, скорее всего, он себя винит за гибель сестры. Извините. To be honest, I don't know. Please forgive me if I've upset you. We must all honor our departed loved ones in our own way. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Может быть, у нас все-таки и получится. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could Опана. say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Ну, может быть, получится тебя уговорить. Здесь я уже не знаю, что делать. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too.
Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. О, так здорово. Тогда получается... Почему опять не гаснет? Почему опять не гаснет? Мне не нравится это. Goodbye for now. Matthew. The world Расследование завершено. is mad. Так. Ну-ка, покажись мне. И все-таки один... Вот, смотрите, друзья мои, непонятно, почему еще один диалог какой-то у нас то ли пропущен, то ли он появится со временем. Непонятно. Непонятно. Ну что ж, ладно. Ух ты! Ну-ка! Кыш! Пернато-полосатые. Чего, у вас нету ничего, что ли? Откуда вы такие повыскакивали? Нам на выход надо. Тихо, тихо, тихо. Где ты там рычишь? Выход где-то здесь. Гранатами начали какими-то кидаться. Так. Там еще и здоровяк. Хорошо, что вовремя не подошел. Хорошо. Так. Где-то еще, где-то еще. Опа-на. Оп. Ага. Нифига. Так. Сейчас пойдем искать. Шона пойдем искать. Нямочки мои, сникерсняночки. Гематогенчики вы мои. Амбургская больница опять. А, ну, конечно же, да. Так, здесь надо... Ага, ну-ка, надо сообразить. Чтобы в следующий раз крюк не делать. Так. Ну да, чтобы не бежать вот здесь вот так вот по кругу. Вот сюда выход на кладбище гораздо ближе. Понял? Надо запомнить просто. Ладно. Так, друзья мои, у вас здесь никто ничем не болеет. О, состояние здоровья санированное. Что такое санированное, честно говоря, не знаю, друзья мои. Ну, наверное,
У нас все вообще отлично. А кроме того, что человечка убили, а так, в принципе, у нас все нормально. Так, а у тебя товары появились? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ну-ка, показывай. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Нет, а у него нет. Смотрите-ка. А что тебе продать можно? Ничего тебе и продать нельзя. Здесь наверх, что ли? Эй! Ой! Ну что здесь с пулеметом здесь расхаживает он, а? Тихо! У нас все нормально. Так. А куда? А как нам? А, по низу тогда получается. Зачем мы тогда наверх поднялись сейчас? Если нам дальше. Пойдем здесь. Так. Здесь нет никого. Ведь был. Что ты там чешешься-то? Помылся бы. Оп. Все, я утонул. Значит, сюда нам. Ну да. Где ж тебя найти, мистер Шон? Док Лаймхаус. О, а это что у нас? Ух, нифига себе. Ага. Так, подожди. Я... Вы... О, что нашли? Сопроводительное письмо. Привет, Фрэнк. Как ты, старый друг? Я так рад быстро повидаться с повидаться с тобой на прошлой неделе. В следующий раз угощаю я. Надеюсь, в твоей части города все в порядке. А здесь, в твоем родном квартале, ситуация ухудшается. Клей с каждым днем становится все агрессивнее. Он думает только о новых захватах. Даже при том, что кое-кто из новых игроков претендует на нашу территорию. Боюсь, что мокрые ботинки здорово влипли. Я тут подумал над твоими словами, что ты не жалеешь об уходе из банды. И Стенд... единственное, о чем жалеешь, так это только о том, что больше никогда не появишься в Истенде. Ведь там тебя ждет хорошая взбучка или еще что похуже. Но если решишь все-таки заглянуть сюда, я гарантирую тебе защиту. Может, снова поговорим о новых возможностях, о работе. Ты не знаешь, что я всегда ловко обращаюсь с числами, и если твоей компании нужен бухгалтер, давай это обсудим, ладно? Передавай жене привет от меня. Мокрые ботинки навсегда, навсегда старина. Бут Дигби. Ухо. Мы тебя и не знаем. Ну, мы на новой территории у нас будут открываться... Подожди-ка, а это... Это случайно...
Сабрина Кавендиш. Это случайно не уборщица, а это бармен Уоттс. Да, наверное, да. Так, дружище, у тебя здесь это... Ага. Перевод мне пришел, я его забрал. Тебя не нашел. Так, это хорошо. Это получается мы с вами в самом начале игры, да? Ну-ка. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Ты чё такой борзый-то? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Так. Ты здоров. Ну ты деловая колбаса. Так. Давай-ка поболтаем немножечко. Давай посмотрим. Вы из ополчения? Are you some kind of vigilante patrolling these... Скорее всего, бандит. Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? Какой вы банде? So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. All of them. Подожди, а Кокс? Is better than other districts because of us. Because of me. Подожди, у нас же Кокс вроде был главарем банды. Это что он? Не понимаю, что происходит. Concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Вот благодетель-то. What can you tell me about Ну-ка давай, болтай. Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Так. Несмотря на любовную связь с Эдвиной, Бут не стал главарем банды. Я же говорю, он не главарь. Бут уже пытается найти работу и покинуть мокрый... Подожди. Вообще тогда все меня запутали. Непонятно. Ладно. Так, это кто? Эдвина, быть может, влюблена в Бута Дигби, но главное для нее командование бандой. Она, что ли, главарь? Я почему-то думал Кокс. Ага. Ладно. Ну что ж, пока. Не, во. Так. Личный вопросик. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Ну, если не снимешь ботинки, то тогда навсегда. Так, ну что ж. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Uott's. He knows Sean Hampton well. Так. Ничего нового не открылось. Ладно. Goodbye, Mr. Digby. Будь здоров, хулиган. Так. Эдвина Кокс, вот. Я ж говорю, это
Жена Кокса. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Подожди. Ну-ка, давай. В чем состоит ваша What работа? can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Так, меня это не привлекает, вы не стесняетесь в выражениях. Нам это не нужно. I'm not А interested... то она, так, я так понимаю, нас курьером хочет завербовать. Ты ничего там не попутала, мадам Эдвина? Don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Так, не понял я. Бут и Эдвина Кокс недавно убили человека, чтобы отомстить. Ну, вообще какие-то. Дайсон Дилейни. Подожди, а это Дайсон, это не... Мне кажется, это человечек, который бухал там в этом... в баре в самом начале. Итак, Эдвина и Бут недавно убили, ну понятно. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Так. У тебя вообще со здоровьем все нормально. Так, что об этом районе интересного есть? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Так, а вы не преувеличиваете? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Вы имеете в виду кого-то конкретного? Ну, наверное, да, скорее всего, да. Ну-ка. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the grave diggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new... Это точно. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Новое расследование. Так. Вы все еще... А, так они в разводе, что ли? You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Вот ты пиявка-то. Да у него нормально все. Так, ну-ка, здесь что? Об убитом человеке. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. А что произошло? What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard. But he didn't. Коммунист. Это румыны там вот эти вот все. But you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. Про них говорили, It's our что territory and this is our law. они там коммунисты убежали. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers.
Да. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? Нет, 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 ей он подкаблучник. It can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Кажется, у вас доброе сердце. Меня сложно шокировать. Вы им манипулируете. А вопросики-то такие. Доброе сердце. Меня сложно шокировать, I'm not наверное, that так. easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Эй, так. Эдвина, быть может, и влюблена в Бута Дигби, но главное для нее командование бандой. И в неверности она его подозревает. Оторвет она ему все. Так. Давай-ка расскажи мне, что Шен Хэмптон. The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Так, Can I see what you have to sell? As long as you have что money, есть? I'll Показывай. show you all I have. Нет, нет, и ничего не надо. Нет, нам надо синенькие, синенькие. Так, что еще здесь есть? Ага. Подожди, вот он, бар. Бар. Бирюзовая черепаха. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Rid, by the way. I'm still Tom Uots. Welcome back, Doctor. What can you tell me about this part of town? That's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Так, How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. ага. Мнения сильно разнятся, да. You get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. А. То есть у нас появился новый квестик. Забрать несколько бутылок с джином из тайника Тома Уоттса. Так. Найти могильщиков. Хорошо, так. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Хорошо. Так.
Про Лондон мы с тобой все. Здесь у тебя вообще ничего. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Так. Шона оставили в католическом приюте, когда он был еще младенцем. Но мне кажется, он начал превращаться в вампира. Ну, может быть, если получится, конечно, я бы его вылечил. Он человек-то он хороший, он всем помогает. Ладно, посмотрим. Так. The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Вот это ты дал. Ладно. Goodbye, Mr. Watts. Так. Are they stupid or something? I've never even been. Perhaps I should shut the Evening, turquoise miss. for a Well, time. I never. Сабрина. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Rid. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Kavendиш. How can I help you? Да-да-да, это вот она и есть, уборщица. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Ого. Сабрина считает, что порт это опасный район и ей здесь неуютно. Так. Почему тогда вы здесь? If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. This place seems... How shall I put it? Понятно. Она работает для того, чтобы накопить деньги и I'm sure переехать. it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Ну, пап, нейтральная So this территория, bar да-да-да. is neutral territory then. Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. То есть все про него знают. Все про него знают. Я думаю, нам несложно будет Miss найти его. Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. О. Excuse Откуда вы? my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Да ладно, ладно. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishbern, and of course Mr. Hampton. Ну, I'm sorry извините, if I если побеспокоил, I was да. just curious to Но она find так и не out ответила if you на know вопрос, this part of откуда она. town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London.
And here I am. Ого. Ладно. Goodbye, Miss Cavendish. Так, теперь я что? А где пинчушка-то? Так, здесь, вот. Здесь Сонси у нас зависал. Но здесь никаких бумажечек не оставил. Ничего нету. Хорошо. Здесь еще дверца была, может, она открылась? О! Хорошо. А это чей кабинетик-то? А я тут помогу убраться с уборочкой. I cannot enter. Заперта. Так это хорошо. Так. Подожди, а где? О! О! Привет! Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize? Да не надо, не надо. Я сейчас тебе там Don't take it personally. ургенчику немного дадим. Forgetting what I did. Голова перестанет болеть. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Rid. I'm Daison Dileyni. I'll try to remember you. This time. Так. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Так, переутомление. Да, надо бы будет это. And perhaps you could try to slow down the Поднайти еще. too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink А at когда night. отдыхаешь? Вот когда говорит пью, тогда и отдыхаю. Так, почему столько пьете? Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am, Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning, at noon. Если водка мешает работе, ну его нафиг эту работу. Вот это. Is there anything in particular that you Вот like это он about дает. this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die? Is that Ну да, и все, мы все умрем. Так. Another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. What do you do for a living? Don't Подожди, you а work? где? Ага. Is there anything? How dare you say such a thing? No reason at all to rejoice, then? Life is... Let me tell you, Это уже было. All right. Go on. a few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a Какая? Бомба? bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. Вот это вот тебя плющит Drunk со so всех much сторон. to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay.
If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is, I'm not sure I'd memorize it. О, дань памяти жертвам. Нифига себе такой Is there anything in выскочил квестик. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Ладно. Так, здесь у нас все. И, кстати, опять что-то мы еще у него не узнали. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted, and I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom Uott's about him. Томом Уоттсом мы потолковали. Bye, Mr. Delaney. Да, столько информации. Так, что здесь произошло? Что у нас еще? Что где есть? Сейчас. Это что? А. Это наша комнатка. Так, еще раз хочу глянуть. Нам нужны хорошие рукояти. Хорошие рукояти. Часть хорошей рукояти. И они должны быть синенькие. Зеленые нам покупать не нужно. На зеленые сейчас тратится, я так понимаю, смысла нету. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? Во-во-во, такой. My name is Ихавод Трогмортон, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Ван Хельсинг настоящий. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reid. I'd like to hear more about these. Давай, может быть, у него информацию какую-нибудь подчеркнем. Well, I'll be glad to enlighten you. Давай. Давай-ка о районе пока. Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Так. Ихавод считает, что Джека Геллингема убили вампиры. Убили вампиры. Ой, сколько у нас здесь народу-то. Ого. So, how exactly are you... Ну-ка, давай колись, Ван Хельсинг. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Так. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Такой, бери. Вот это ты даешь. How do you identify a vampire? Ну да, ты только вот ты с ним разговариваешь. Ну-ка. Can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever
killed one of these creatures. Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Так. Здесь мы с тобой вроде все пробежали. Из личного, что у нас? Вот, о стражах Привина. Они что же охотятся? Ну-ка, знаешь что-нибудь? Have you heard of the guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. В одно лицо, что ли? So you hunt alone? That sounds risky. Ну да, там толпой хотя бы пошли. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Так. У нас не болеешь. Здоров. Без всяких докторов. Так. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Так, я принимаю ваш отказ. Кто мог видеть Шона? Ну-ка, давай. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Uots. He's a bartender and good judge of character. Все, я понял. Мы с ним уже поговорили. Он нам дал. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Вот это да. В детстве один из священников изнасиловал Шона. Обалдеть. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Так, это у нас что? Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Здесь поработал вампир. Ну, и все, что ли? О, а этот уже в кабак вернулся. О, еще у нас там человечек есть. А где у нее? Так, наверное, вот бабулечка. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburn. Stella Fishbern. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Давай, давай, давай. Давай поболтаем. Just grow eyes in the back Так, of that head, sir. вот пока ты там готовишь, Targets in these parts. что у тебя есть? А у бабульки-то ничего и нету. Нет, есть. Нас больше не монетки интересуют, нас больше интересуют с вами документики. Но и монеточки ресурсиками тоже не помешают. Так. It's locked, all right. Ну ладно, извините. So you have questions about the flu then? Yes,
among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. А сын кто у нас? У тебя все нормально, все нормально. Так. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Это все из-за эпидемии, это точно. Don't know, but it's most likely linked to the gangs if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Ну да. Таком здесь людям всем друг на дружку наплевать. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburn? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum in exchange for food. О, она знает очень хорошо про ночлежку. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Сеймур was just a lad. Сеймур. Значит, у нас еще появится персонаж, да? How do you pay the rent then? My Сеймур works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Так. Что здесь у нас? Ничего нету. Про ночлежку-то она должна знать. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishburn. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. А. Ой, крутит она. Ой, крутит. Ладно. Опа-на. А ты кто такой? Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Ruфус Кингсберри. Так, давай-ка мы ему Do you need help? пилюльку сразу дадим. Doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Почему избегают? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Ну, в другой район, может быть. Хотя, ну, человек здесь живет. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what у I него do с and why I памятью do it. тоскливо. What do people say about this place? Ну, а как он тогда запоминает? The wet boot boys and the communists, they both feel they should run the docks. Как он тогда запоминает, если у него с памятью проблемы? Are you alone? Where is your family? I don't have any.
My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Это так печально. Будь осторожен, все мы одиноки. Ну, как сочувствующий доктор. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishbern. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Так. Стелла относится к Руфусу Кингсберри как к сыну. Но вот у нее, я так понимаю, еще есть и родной сын. И, возможно, у них может быть конфликт, если Стелла относится к Руфусу лучше. Ну ладно. Так. Руфус Кингсберри относится к Стелле как к матери. Хорошо. Хорошо. Do you know a man who lives in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. So long, Rufus. Be careful. Take care. Итак. Вот еще один. А это, скорее всего, вроде бы похож. Сеймур. I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Сеймур Фишберн, if you must know. Так, с тобой от простуды. Давай-ка мы тебя сразу же... Medical assistance. That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. О, доверие. Ну да, да. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. А, ну вот про него он говорит, что Том нормально. Ага. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Опа-на, новый квестик. I just wanted to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Так. Ну, вроде мы с тобой обо всем поговорили. You can help me find Sean Hampton. The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Почему недоумок-то? Go ask someone else then. I'm sure Tom Uots will gladly answer you. Goodbye, Mr. Fishbern. Ну, пока. Пока-пока. Так. Ну что у нас здесь?
Вроде бы больше... Опа-на. Я кого-то увидел, кого-то я увидел. Вот это не то, что я хотел бы. Или это просто через стену? А, ну, скорее всего, они там, да, жрут кого-то. Опа-на. Границы, вырванные из дневника. Я ненавижу себя за то, что отворачиваюсь, когда они смеются над моими цветами, над моим цветом кожи. Я ненавижу себя за то, что плачу, как девчонка, когда меня оскорбляют. Я ненавижу себя за то, что ругаюсь, как мальчик, когда они уходят. Я ненавижу себя за то, что ненавижу родителей. Я ненавижу себя за то, что улыбаюсь, когда клиенты называют меня печальной Бриной. Я ненавижу себя за то, что мне не хватает смелости рассказать Тому о своих чувствах. Она любит Тома. Так. Да, она любит Тома, но стесняется ему об этом сказать. Подожди-ка. Ну-ка. Может быть, получится. Может быть, получится. Ну-ка, ну-ка. Личный вопросик. Сабрина, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. А Том вас любит? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Так, ладно. Хорошо. Вот и ответик. Ну-ка. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Сейчас пойдем отдыхать. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Так, и личненький вопросик. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Да, там еще столько много. Ну ладно. Goodbye, Mr. Watts. Ладно. Так. Давай-ка мы подсобираем. Вот нам категорически не хватает. Так, перманганат, кадеин, опиума. Опиума не хватает вообще. Если кто-нибудь у нас попросит средства от невралгии, второму человеку мы помочь не сможем. Расход-то здесь сумасшедший. 15 на одну. Ладно.
Где моя кроватка? Пускай ребята у нас поправляются. А я хочу вот это. Вот это хочу. Ничего, соберем. Соберем. А ну-ка, сколько у нас кусь-кусь, когда сейчас стоит 1000? Нет, ладно. Пока ляжем спать. Ну что ж, друзья мои, давайте на этом мы сегодня с вами закончим. Расследование завершено. Вдова... она вернулась. Она вернулась. Очень хорошо. Она вернулась в Уайтчепел. Хорошо. Ну а вы, друзья мои, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ссылка на тайминг и донат для развития канала внизу в описании под видео. Ну а пока. До скорых встреч. Всем удачи. Всем пока.